স্পিকিংয়ের ক্রাইটেরিয়াগুলো সবার জানা আছে? কোন কোন ক্রাইটেরিয়া দেখে এক্সামিনার আপনাদের মার্ক করে? There are 4 criteria. Examiner look at it and giving you score. Okay. Part 1 এর জন্য, Part 2 এর জন্য, Part 3 এর জন্য সেম ক্রাইটেরিয়া ওয়ার্ক করে। ক্রাইটেরিয়াগুলো কি কি? Number 1 is fluency and coherence. Okay. So examiner যদি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে, what's your first memory of your childhood? আর আপনি যদি আনসার দিতে থাকেন যে আমি বিরিয়ানি খাইতে পছন্দ করি অ্যান্ড প্রতিদিন 2-3 প্লেট বিরিয়ানি খাই অ্যান্ড এটা আমার হ্যাবিট, যখন আমি ছোট ছিলাম তখন থেকে এটা হচ্ছে। আপনি মেবি ফ্লুয়েন্টলি বলতেছেন, বাট এটা লজিক্যাল আনসার না, তাই না? সো এটাকে লজিক্যাল করার জন্য আপনি কি করতে পারেন? এটা লজিক্যালি নিয়ে আসার জন্য আপনি বিরিয়ানি নিয়ে আসতে পারেন, বাট ডিফারেন্ট ওয়েতে। হাউ? You can say the first memory of my childhood when I was 7 years old, and one day my mom cooked biryani and I really loved it, and so I ate whole biryani whatever my mom cooked. So like it was like 7 members food and I had it all, and then mom was little surprised that I consumed that much food. That was one of my first memory of my childhood. So এটা এইভাবে আপনি মেমোরিতে নিয়েই আসতে পারেন, বাট দ্য থিং ইজ যদি শুধু বিরিয়ানির কথা এইভাবে বলতে থাকেন কোহেরেন্স ঠিক থাকবে না। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো ইউ হ্যাভ টু বি ফ্লুয়েন্ট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ কোহেরেন্স অ্যাজ ওয়েল। সো নাম্বার 2 is lexical resource. Number 1 is fluency and coherence. Okay, fluency. Okay, number 1. You understand this one? To boost the person? Yes, sir. Okay, second is lexical resource. Okay, lexical resource means wide range of vocabulary. So আপনি যখন আনসার করবেন, মেক শিওর যেন ওয়াইড রেঞ্জ অফ ভোকাব থাকে আপনার আনসারে। ওকে, ইউ ক্যান রিপিট সেম ওয়ার্ড অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন। যদি বারবার রিপিটেশন হয় তাহলে ইটস গোনা গেট ইউ লোয়ার ব্যান্ড স্কোর। ওকে, সো লেক্সিক্যাল রিসোর্স ইমপ্রুভ করার জন্য আপনি অল্টারনেটিভ সিনোনিমস, ওয়ার্ড, ফ্রেজাল ভার্ব, ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন ইউজ করতে পারেন। ওকে, অ্যান্ড নাম্বার 3 is grammatical range and accuracy. So I already explained that one to you. Number 3 is grammatical range and accuracy, and 4 is pronunciation. Pronunciation, okay. Pronunciation is like, it doesn't matter. It sounds like British, American, Australian, Canadian, doesn't matter. But as long as it's clear to the examiner that he understands every single thing what you are talking about, still you get better score. I mean higher band score. Do you understand? But pronunciation ta clear thaka lagbe. Okay. And if you use any Bengali word in IELTS speaking test, make sure you clarify that to the examiner. What is that? Okay. For example, you are talking about a occasion called Pohela Boishak. Okay. Now, if you say, okay, what's your favorite occasion? If you talk about like my favorite occasion goes to Pohela Boishak, an examiner didn't know what is that. So all you need to do, explain